Hello moms, welcome. Today we have an amazing and dynamic mother-son combo with us. Welcome to our show, Geeta Garu, and thank you so much, Tarun, for being with us Thank today. you, ma'am. Thank you so much. It's such a pleasure to have you here with us. So, Million Moms Lo, what we are doing is through education. And when we teach people something, it's very difficult, right? So we are going through life stories of mothers and sons and how they have molded their own lives and who themselves are an example. Right. So through that, we are trying to help mothers to see different aspects of motherhood. Motherhood is never, there's no one recipe for motherhood. There's so many ways of doing it, and there's never a right or wrong way to do things. So that's what we are exploring. And Ivala Manam will explore all about self-belief. Alright. Okay, so because the concept is going to be around power of belief and self-belief. So can you share your story as a mother? What did you decide to become a director or an actor at a young age? What was your reaction to that? అంటే he was into a lot of art and he had the art instincts in him. Right from 2.5 years he showed the instincts and he was also interested in music. So his father wanted him to do something creative because we knew that he had a creative mind, and he was also good in his academics. He used to handle the camera also very well at that Chinnappude. age. Chinnappude కొంచెం తీసుకునేది. So we got him a small camera, 300 rupees the camera. At what age, Andy? When he was, I think he was barely 2. Wow. ఇది ఇంకా ఉంది అనమాట, హ్యాండ్లింగ్ ద కెమెరా వాళ్ళ తాతని ఫోటో తీయడం అంతా. సో we knew that he was creative, so we didn't interfere much with his his decisions. Wow, that's wonderful, right? What do you think, Tarun? మీరు మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఫ్రెండ్స్ని వాళ్ళని చూసి ఉంటారు. How do you think your childhood has shaped your journey and decision till now? So that's what I've always been encouraged a lot, and it was only normal for me to pursue whatever I wanted to pursue because that was the freedom that I had. My dad was obsessed about me. This is the word I should use, because he had really good expectations out of me, and he collected every little thing that I've done and everything. And even now they have all the certificates and the prizes and awards I got. I have close to around 63 or 64 awards. Right from his from my pregnancy blood test నుంచి I have the papers with me. ఇవన్నీ కూడా ఇంకా పెట్టుకున్నాం. Everything. So literally His it was father very was hard very to particular disappoint them. అన్నమాట. అన్ని first of డాక్యుమెంట్ all. చేసి పెట్టుకున్నాం. But that's what I never had any major pressure to actually do that. But I always wanted to. I was in my own world, and I always wanted to kind of dwell creatively. And I knew that I would always get a support system from my parents. It was always normal for me, and I used to see all my friends kind of get compartmentalized into a certain Exactly. stream. So at that point of time, I realized that maybe I'm really lucky to have such encouraging parents. So I think that's a fortune that I have. That's the biggest fortune. Yeah. You know, for someone to believe in what we are at a very young age. Imagine, మనం ఇప్పుడు 6-8 years పిల్లలు కూడా కెమెరా హ్యాండిల్ చేస్తానంటే విల్ థింక్ పడిపోతుంది, పడేస్తారు, సరిగ్గా చేయగలుగుతారో లేదో ఎన్నో క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అలాంటి 2 years ఏజ్లో 300 rupees at that time is no small joke. Exactly, right. Like that point of time, 300 rupees is not a small thing to buy a camera and No, we give. didn't buy it actually. We fortunately got it as a thing. I used to write a lot of slogans and all that. Our contests lani appudu ekku undedi. So one of the slogan contests we got the camera. Awesome. So it's like మనం ఏమైనా దేనైనా బిలీవ్ చేసి Yeah, if you you're believe going, it you know, happens. it will happen. I mean, you don't have to go and buy it, but it will happen through some or the other source. So తను తీసిన ప్రతి పిక్చర్ని you used to frame it, and what were you doing? We have a record of all his works and everything. వాడు గీసిన గీతలు కూడా ఉన్నాయి. Even his first standard papers are there with me, his exam papers, because he was very good at studies also. So anything else you recollect from your childhood? Childhood, I recollect. I mean, a lot of memories are that they used to take me to a lot of competitions, and I was extremely scared. So I was an introvert back then. I hardly used to speak. I was in my own world, and I remember that I never used to leave my mom's hand before going into the competition, and I insisted that she stays in my sight. Otherwise, I'm not painting it. So my dad used to argue with the authorities and make her stand there, so I know she's there. It's used to sketches.
That's so cute. Like my younger one is like that. Yeah, He doesn't want to go beyond. He's very talented. right. But I feel, అరే వాడు నా చెయ్యి వదిలి వెళ్ళడు, how will he grow అని అనుకుంటాను. బట్ యూఆర్ సేయింగ్ దిస్, ఐ మీన్ ఇట్స్ గివింగ్ మీ కాన్ఫిడెన్స్. ఓకే, నేను ఉండి సపోర్ట్ చేయాలి. you need to give those hours with your child అనమాట. దట్స్ వాట్ హిస్ ఫాదర్ వుడ్ సే. ఎవరు ఏమైనా చెప్పండి, ఆ మూమెంట్స్ అయితే నువ్వు మళ్ళీ నీకు దొరకవు అనేది. అట్లా. అండ్ కాంపిటీషన్స్లో కూడా ఎట్లా అంటే వీడు పోయినప్పుడల్లా వీడు ఏదో ప్రైజ్ వచ్చేది కదా. సో వాళ్ళు కూడా ఎట్లా అంటే దే న్యూ అబౌట్ హిమ్. సో దే వుడ్ అలౌ మీ టు సిట్ ఓవర్ దేర్ బికాస్ ఐ నెవర్ యూస్ టు హెల్ప్ హిమ్ ఆర్ ఎనీథింగ్, బట్ దే వుడ్ అలౌ. వీడు లేకపోతే వీడు అస్సలు పోకపోయేది, ఏడ్చేదనమాట. మమ్మీ 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 అనే అసలు. Oh, that's such a wonderful thing. ఎందుకంటే ఐఎమ్ ఫేసింగ్ దిస్ డైలమా విత్ మై సన్. నా చిన్నోడు అసలు నేను లేకుండా హీ కాంట్ ఆపరేట్. వెరస్ మై ఓల్డర్ వన్ హీస్ వెరీ ఇండిపెండెంట్. వీళ్ళిద్దరిని చూసారే వీడికి ఏమైనా ప్రాబ్లమా, వీడు ఎందుకు పాపం నా చుట్టూతోనే తిరుగుతూ ఉంటాడు, నేను వెళ్తే హీ డస్ ఇట్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్లీ. బట్ ఐ ఫీల్ హీ షుడ్ బి ఇండిపెండెంట్. అలా ఆలోచించకుండా ఐ థింక్ ఐ షుడ్ సపోర్ట్ హిమ్. యూ షుడ్ సపోర్ట్. అసలు దే యూస్ టు టీజ్ హిమ్ అ లాట్. పోయి ఆడుకుంటే కూడా వాడిని ఏదో ఒకటి చేసేసి పోయి మీ నాన్నకి చెప్పు పోరా అనేసి అట్లా అనేది అనమాట. అండ్ హిస్ ఫాదర్ వుడ్ గెట్ సో యాంగ్రీ. అండ్ చాలా హీ వాజ్ మోర్ ప్రొటెక్టివ్ అబౌట్ హిమ్. కింద అట్లా వదలకపోయేది, ఎత్తుకొని 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 ఉండాలి వాడిని. అట్లా ఎత్తుకొనే వంట చేయాలి, ఇవన్నీ చాలా అనమాట. బట్ స్కూల్లో కూడా వాడు బ్యాగ్ పెట్టేసి రావాలి క్లాస్లో. టీచర్స్ అండ్ ఆల్ యూస్ టు సే యూఆర్ ప్యాంపరింగ్ హిమ్, యూఆర్ నాట్ అలౌవింగ్ హిమ్ టు గ్రో, అది ఇది అని. ఎవ్వరు ఏమైనా చెప్పని మళ్ళీ దెర్ విల్ బీ అ టైమ్ వెన్ యూ విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు సిట్ బిసైడ్ హిమ్ ఆర్ టాక్ టు హిమ్ ఆల్సో. అక్కడ టైమే ఉండదు. అట్లా నిజంగానే అట్లనే ఉన్నాయి. ఒకటే ఇంట్లో ఉంటున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఇన్ని డోస్ ఉన్నాయి కదా, వాడి ఉన్నాడా లేదని కూడా నాకు తెలియదు, నేనున్నానని కూడా తెలియదు. బికాజ్ ఐ గో అబౌట్ మై వర్క్, వాడు వెళ్ళిపోతాడనమాట అట్లా. So as we are growing up, it's chala common because everyone has their own independence and their space. So after some time, kashtam, you can't expect that. But what he's saying is, meer atla undatam valle he was able to go and participate in different competitions and. అంటే వాడికి ఆ టాలెంట్ ఉండింది, కానీ ఒకరొకరికి ఒక వీక్నెస్ ఉంటుంది. వాడికి మేబీ హీ వాజ్ నాట్ బోల్డ్ యాజ్ ది అదర్ కిడ్స్ అని అనుకునేది మేము. బట్ టాలెంట్ ఉంది కదా సార్ చెయ్యని అనేసి వాళ్ళ నాన్నకు అనమాట ఫోర్స్ చేసేది వాళ్ళ నాన్న ఎక్కువ. ఎందుకంటే వాడికి ఆ కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ రావాలి. బికాస్ హీ వాజ్ వెరీ టిమిడ్, అన్నిటికీ ఏడ్చేది అనమాట. లావుగా వేరే ఉండేది బాగా. సో వాడిని అందరూ ఎక్కువ టీజ్ చేసేది, లావుగా ఉన్నాడని, అవన్నీ ఉండేదన్నమాట. చదువులో బాగున్నా కానీ ఏదైనా ప్రైజ్ వస్తే ఇదేనా నీ డ్రాయింగేనా, నీ బతుకు ఇంకా ఏం లేదా, ఇట్లాంతా కూడా అనేది. అండ్ దే వాజ్ అ స్టేజ్ వెన్ వీడికి ఓవర్గా ఇంకా ఎన్ని ప్రైజెస్ వచ్చినా కానీ ఎవరికి చూపించకుండా లోపల పెట్టుకునేది అనమాట. అట్లా కూడా ఉంటామన్నమాట. Of course, we were very protective about him because we knew that he was creative. Awesome. It's such a ఏమంటాము అదృష్టం ఇలాంటి పేరెంట్స్ దొరకటం. Absolutely. Where they're able to see your strengths in spite of your weaknesses. ప్రతి ఒక్కరికి స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది, వీక్నెస్ ఉంటుంది. బట్ మనం అందరం ఏంటంటే వీక్నెస్ మీద ఫోకస్ చేసి దాన్ని ఏదో చేసేస్తాం, ట్రై చేస్తాం. బట్ రాదర్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ ద స్ట్రెంగ్స్ అండ్ హెల్ప్ దట్ పర్సన్ డెవలప్ ఇన్ ద స్ట్రెంగ్త్, దట్ విల్ హెల్ప్ ఎ లాట్. బాగా అంటే వాడికి ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే కాంపిటీషన్స్. ఇక్కడ మా స్కూల్లో కూడా అనేదన్నమాట, కాంపిటీషన్స్ అంటే బాగుండదు. ఐ మీన్ ఇట్స్ లెటింగ్ డౌన్ సంబడి అండ్ గివింగ్, ఐ మీన్ ప్రొజెక్టింగ్ సంబడి ఎల్స్ అనేసి. అట్లా కాకుండా వీడికి ఎట్లా అంటే వీడికి హీ షుడ్ నో హౌ టు యాక్సెప్ట్ సక్సెస్ అండ్ హౌ టు యాక్సెప్ట్ డిఫీట్స్ ఆల్సో. ఫస్ట్లో ఇమీడియట్ వాడికి రాకపోతే మాత్రం ఇంట్లో కొంచెం అప్సెట్స్ ఉండేది. బట్ స్లోలీ హీ స్టార్టెడ్ టేకింగ్ అప్ ఫెయిలియర్స్ ఆల్సో యాజ్ మచ్ అస్ హీ టుక్ సక్సెస్ అనమాట. అట్లా ఇప్పుడు కూడా సినిమాలు తీస్తే కూడా ఐ యూస్ టు టెల్ హిమ్, ఇప్పుడు అందరు నిన్ను గుర్తుపడతారు, ఇఫ్ టుమారో నోబడి నోటీసెస్ యూ ఆల్సో యూ షుడ్ టేక్ ఇట్ ఇన్ ద పాజిటివ్ వే అనేసి. సో దేర్ షుడ్ బి అ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అని. అట్లా దాని గురించి కూడా కాంపిటీషన్స్కి తీసుకొని పోయేది. ఒక ఆల్మోస్ట్ వాడు 10th 12th ఉండే వరకు ఒక 80-90 కాంపిటీషన్స్లో ఈజ్ వన్ లాట్ ఆఫ్ ప్రైజెస్. ఇప్పుడేమో మేము ఆ చదువు, ఆ స్కూల్, అది తప్ప కాంపిటీషన్ ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా పనులు ఎవరు చేస్తారు? సండే అయితే మాకు పిక్నిక్ లాగా అన్నమాట. వంట సండే అయితే ఇల్లు కడుక్కుని అన్ని తోమి పెట్టుకోవడమే ఎక్కువ. ఇంట్లో ఏం వెళ్తాం, కామ్గా కూర్చో అని ఒక ల్యాప్టాప్, ఒక ఐప్యాడ్ పట్టిస్తూ ఉంటాం. బట్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ మీరు షేర్ చేసింది. చాలా చాలా మంచి విషయం చెప్పారు. కుక్కలు ఉండేది, ఐదర్ డాగ్ షోస్ లేకపోతే తరుంది కాంపిటీషన్స్, ఇవే ఇట్ యూస్ టు ఫిల్. అండ్ నన్ను కూడా కాంపిటీషన్స్కి, దసరా వస్తే అన్ని కాంపిటీషన్స్కి నన్ను తీసుకొని పోయేది వాళ్ళ ఫాదర్. వండర్ఫుల్. సో ఫ్రమ్ దట్ chubby child, how did you come out of it?
No, ఎన్ని I ఇయర్స్ think పట్టింది? I still think I'm still coming out of it, Gary, but It's a my journey. dad was very conscious that I go outside and speak publicly and all that. So it took me a while. I think I remember, I think around 10th or 11th, that's when I realized that it doesn't matter what other people think of you, you just have to be yourself, and people accept it, they accept it, otherwise you're still there. So when that inner thing happened, I think I just let myself go. So there was a lot of, apart from art competitions, dad used to take me to these workshops. I remember felt or leadership qualities. And then in 12th, HPS played a good part. Schooling was a good part because I participated in this Global Young Leaders Conference where I was representing Kyoto Protocol for United Nations. I went to New York, Philadelphia, and all that. సో అవన్నీ చేసినప్పుడు దెన్ ఐ రియలైజ్ దట్ యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు స్టాండ్ అప్ అండ్ పుట్ యువర్ వాయిస్ అవుట్. డజంట్ మ్యాటర్ ఇఫ్ ఇట్స్ రాంగ్, ఇఫ్ యూర్ no matter where you come from, how you are, I think your perspective is important, your voice is important. I think from there that thing happened. So your voice needs to be heard. So Yeah. each one of us is born with a unique talent. ప్రతి మనిషిలో ఏదో ఒక వండర్ఫుల్ థింగ్ ఉంటుంది. బట్ దట్ వాయిస్ టు కమ్ అవుట్, దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. Yeah. And when that happens truly from within, success will automatically follow. వద్దన్నా కూడా, because you're honest to yourself more than anyone else. So success will definitely follow if you're following your heart or your voice, like you Right. said. Right. Right. So what about your fitness journey? Yeah, so I was overweight and I'm still on the journey. I've not stopped it yet, but I think because of a lot of pressures in the industry, as in whether to ups and downs and all that. So I used to binge eat, stress eat, all kinds of emotional eating happened. So I was never counting calories or being conscious about it. My diets were on and off. My gyms were on and off. It was just a fad, like everybody's going, I have to go and chase it. Proper avagan lekunda, I used to go, come back and feel bad about it. Then recently Vijay wanted me to act in a film, so he said just be yourself and all that. I said do you think I can act in a film? Like, what are you thinking? Are you ledo, you can it's not a glamorous role, you have to just act, it's a character oriented, it's a very interesting story ananka. Then last minute they signed me up and then they told me that you have to lose weight. So then I am scared about films. I'm very conscious about everything that happens in cinema, In front of the camera. in front and in behind the Behind camera also. also, because I'm a filmmaker and I'm very sincere about every decision that happens. So I didn't want to spoil somebody else's film. So when that pressure came through, then I had to get a trainer. Fortunately, I found this wonderful trainer called Sai Krupa. She's also an independent modern day woman who's married, who grew from the start, and she acted in a film and now she's into fitness. I think she's super qualified for her age. She trains the Indian badminton team. So she somehow said, listen, I just want to transform you. I don't care. Let's get started. So in the house itself, she put up all the equipment. And I was 105 and I reduced 16-17 kilos in 4 months. Amazing. And keto and workout and all that. Now I'm on the way to reduce another 8 to 10 kilos for the last schedule of the film. So it's again for film, but somehow it's imbibed within me. Now I know, I understand calories, macronutrients. I understand what it takes to actually be active. If you have a sedentary lifestyle, I don't know how much I was killing myself. Now I understand. So I can't go back to that, but definitely I understand fitness much better now, and it's for a more personal gain. So when did you get into movies? Movies, I think I found interest in movies in 12th grade. In my graduation day, I made one small video. Mom bought me a camera and edited some footage and all that. It was very horrible. I don't show it to anybody. The principal of the school really encouraged me to screen it to people. And then people really loved it. The applause and everything was euphoric. So before that, my whole thing was painting. So I thought this is a different medium to express myself. Then I started doing short films, very bad short films. Out of that, there was a lot of learning. And then after 2-3 short films later, I realized that this is what I'm going to do. I'm going to make films. Amazing. So nobody ever stopped me also. I just told them. They said okay. వాడు ఎయిత్లో ఉన్నప్పుడే వాడికి కంప్యూటర్ కొనిచ్చినారు వాళ్ళ నాన్న. అందరూ ఇదేంది కాస్ట్లీ టాయ్ అని అన్నారు. అప్పట్లో ఇట్ వాజ్ బిగ్ థింగ్. అంతా అసెంబ్లీది కొంటుంటే ఈ బ్రాట్ అ ప్రాపర్ వన్ ఫర్ హిమ్.
హీ లెర్న్ట్ అ లాట్ త్రూ దట్ ఆల్సో. అండ్ అప్పుడు ఒక చిన్నది చేసినాడు వాడు, ఫొటోస్ అంతా పెట్టి వాళ్ళ నాయనమ్మ తాతది ఫ్యామిలీది చేసినాడు అనమాట. అండ్ ఇట్ వాస్ జస్ట్ అ స్మాల్ థింగ్, బట్ 8th క్లాస్ అబ్బాయి చేయడం అప్పట్లో, ఇప్పుడు నౌ ఈవెన్ స్మాల్ కిడ్స్ ఆర్ డూయింగ్ వండర్స్. కానీ అప్పుడు ఫ్యామిలీ అందరు ఉన్నప్పుడు అందరు వాళ్ళు అత్తలు మామలు అందరు వచ్చినప్పుడు వేసి చూపించమని చెప్తే వేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ దివర్ ఇన్ టియర్స్ అనమాట. And like that he started developing a lot of interest, because basically he was creative. So I think, and technical equipments toti he tried to improve his talents. So when you started off, you were saying you had a lot of failures. Right. Even for school, it was a voluntary job. Right. It was not something ever pay cheyaledu. You took it up on your own. Right. And you shot that movie. Right. How important do you think it is for youngsters to go intern or volunteer? Not just youngsters, even mothers కూడా ఏమవుతుందంటే చాలా మంది ఒక ఐటీ జాబ్ ఏదో దాంట్లోకి వాళ్ళు తెలియకుండా వచ్చేస్తారు, బికాస్ ఇట్ విల్ గివ్ దెమ్ ఎ గుడ్ పే. బట్ పిల్లలు పుట్టాక ఇట్ ఈస్ ఇంప్రాక్టికల్ టు పర్సూ ఎ జాబ్ వేర్ యూఆర్ స్పెండింగ్ 12 to 15 hours in an office. ఆ సర్కమ్స్టాన్సెస్లో చాలా మంది వర్క్ వదిలేస్తారు. దట్స్ వెన్ ఇప్పుడు సెకండ్ లైఫ్ లాగా ఉంటుంది. దే డోంట్ నో ఏం చేయాలో తెలీదు, దే కాంట్ గో బ్యాక్ టు ద జాబ్. దెన్ దే స్టార్ట్ థింకింగ్ ఓకే మేము ఇది చేయొచ్చా అని ఆలోచన మొదలవుతుంది. అలాంటప్పుడు ఇలా మీరు ఎలా అయితే వాలంటీర్ చేసి యూ పిక్డ్ అప్ సమ్ ఇన్ స్కూల్, అట్ హోమ్, యూ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ సంథింగ్ విచ్ యూ రియలీ లవ్ టు డూ, దో అది బాగున్నా బాగోపోయినా యూ డిడ్ ఇట్, రైట్? సో వాట్ వుడ్ యూ టెల్ టు మదర్స్ ఆర్ పీపుల్ హూ వుడ్ లవ్ టు పర్సూ, ఏదో చేయాలని ఉంటుంది బట్ దానికి ఏమి ఆపర్చునిటీ అట్లా ఏమి ఉండదు, బట్ జస్ట్ టు పికప్ రెగ్యులర్ స్టఫ్ అండ్ ట్రై టు మేక్ సంథింగ్ బ్యూటిఫుల్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, హౌ దాన్ని ఎలా చేయొచ్చు అంటారు? I think everybody needs to pursue different things. I mean, only if you make mistakes will you ever grow. So, a lot of people are afraid of making mistakes. I mean, I think if for me the biggest learning was that I have to put my best foot forward. Because society wants, you think that everybody is judging you, and if you do the wrong thing you'll get humiliated. So a lot of short films were within me itself. I didn't put them out. Once I wrote them, I had the confidence, I edited them and I shot them, and I didn't put them out after that because of a fear of failure. And that led to procrastination. Then what happens is cynicism kicks in. Like you start ranting about everybody else but you don't do anything yourself. So that is when you have to realize that it is important for you to put yourself out there no matter what. And I think once that happens, you will find a new you, will find a much beautiful life, will be more fulfilling, because you will accept your own flaws and find perfection in your life, because life is perfect with the flaws. So I think that learning has to happen with everybody, and I think it's important for everybody to put themselves out there no matter what activity it is. You can't say that it's not meant for me. You weren't born a rocket scientist, you weren't born a filmmaker, you choose your thing, right? So I think at any age, any time, I think it's important for you to jump in and have that leap of faith. Awesome. As a mother, మీరేం చెప్తారమ్మా? Even you would have seen, మీ టీచర్ కింద చాలా ఇయర్స్ పని చేశారు, you would have seen lot of kids. దాని తర్వాత you got into movies and it was such a wonderful role that you played in Fida. I think of that character and ఎంతో ఎఫెక్షన్ వస్తుంది. అంటే ఒక అత్త ఎట్లా ఉంటారు ఇంట్లో, it was like that typical character. So what made you decide to do that? అంటే ఇట్ వాజ్ అన్ ఎమోషనల్ రన్ అవే ఫర్ మీ అట్ దట్ మూమెంట్ అనమాట. అంటే వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ మెనీ మదర్స్ ఆల్సో, యూనో, ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ వస్తుంది వెన్ యూనో దే కుడ్ బి pain in life అనమాట. మై హస్బెండ్ పాస్డ్ అవే జస్ట్ 1 year before he could his movie came out అనమాట. అప్పుడు వీడిది ఆడియో రిలీజ్ అవుతుంది, పెళ్లి చూపులో ఆడియో రిలీజ్ అయ్యేటప్పుడు నాకు ఐ గాట్ కాల్స్ ఫ్రమ్ శేఖర్ కమలా గారు ఆఫీస్, ఇట్లా రోల్ ఉంది చేస్తారా అనేసి. ఐ నెవర్ న్యూ, నాకు ఇట్ వాజ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఫర్ మీ. So I thought it was a prank call and I told Tarun, I'm getting prank calls for acting. అప్పుడు వీడిది ఆడియో రిలీజ్ అయినప్పుడే we knew that, of course before that there was lot of hitches for his movie, but then audio release అప్పుడు మాత్రం there was some positive vibe that said his film is going to be a big hit అన్నది. అయితే
అప్పుడు అవుతుంది వన్ హిస్ మదర్ ఇన్ లా అండ్ ఫాదర్ ఇన్ లా వేర్ ఆల్సో ఎట్ హోమ్ ఆ టైంలో అనమాట. దే హెడ్ కమ్ ఫర్ ద ఫంక్షన్, ఆడియో రిలీజ్ ఫంక్షన్. అయితే నీకు యాక్టింగ్ రాదు, రా నేనే తీసుకుపోతాను, అంత పెద్ద డైరెక్టర్ దే బిన్ కాలింగ్, కమ్ విల్ గో ఫర్ ది ఆడిషన్ అని. అంటే ఎట్లయినా నేను తీసుకోరలే అనేసి, చలో రారా పోదాం అని అంటే ఈవెన్ హిస్ ఫాదర్ ఇన్ లా హెడ్ కమ్. అప్పుడు తీసుకున్నారు. తీసుకున్నాక నాకు, నేను ఊరికే వచ్చినానండి, నేను చేయలేను బికాస్ ఐఎమ్ టీచింగ్, ఐ విల్ నాట్ గివ్ అప్ మై టీచింగ్ జాబ్ అని అంటే, మీరు పార్ట్ టైం కదండి, మేము టైం అంతా సెట్ చేస్తాం, మీకు లీవ్ అప్పుడే తీసుకుంటాం, మేము సాటర్డే సండే వీకెండ్సే తీసుకుంటాము అట్లా అని అన్నారు. సరే అని ఒప్పుకున్నా. అండ్ నదర్ రీజన్ వై ఐ వాంటెడ్ టు రన్ అవే ఫ్రమ్ ద హౌస్ వాజ్, నాకు ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు బ్యాలెన్స్ ద టూ ఎమోషన్స్ అనమాట. మై హస్బెండ్ పాసింగ్ అవే బిఫోర్ హిస్ ఫిల్మ్ వాజ్ రిలీజ్ అండ్ హిస్ ఫిల్మ్ రియలీ బీయింగ్ సక్సెస్ఫుల్. అప్పుడు ఏదో నేను ఇమోషనల్గా అప్సెట్ అయ్యి ఏడుస్తుంటే కూడా యూనో ఐ హర్డ్ కమెంట్స్ లైక్, ఇప్పుడు వాడు బాగా అవుతున్నాడు, ఇప్పుడు నువ్వు ఏడ్చుకుంటూ కూర్చొని ఉంటే ఎట్లా, వాళ్ళు బాగుపడాలి కదా అని అన్న కమెంట్ విన్నాక నేను అనుకున్నా ఐ షుడ్ గెట్ అవే ఫ్రమ్ దిస్ ప్లేస్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అనేసి అనుకున్నా. బాన్స్వాడకు తయారై వెళ్ళిపోయినాను అనమాట ఫిదా కోసం. సో దేర్ ఐ కుడ్ రియలీ బీ మై సెల్ఫ్ అనమాట. whenever I felt sad I would cry, or whenever I felt happy I could balance my emotions then. It was totally because of that. And నాకు నిజంగానే నాకు I don't know what happened there also. I'm really thankful to Shekhar garu for that break in my life. I understand what you're saying. Yeah, because even my like we lost our father-in-law, and my mother-in-law doesn't know life other than what మామయ్య తప్ప దానికి అసలు ఇంకో ప్రపంచమే తెలియదు. పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు ఆయనకి ఫుడ్ అరేంజ్ చేయడం. షీ's a homemaker. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ 6-7 years ఆల్సో షీ కాంట్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. అతనికి చెప్తాం మనం బయటికి వెళ్దాము, అది చేద్దాము, ఇది చేద్దాము, దే డోంట్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. లైక్ అందులో స్టక్ అయిపోయి ఉంటారు. బట్ ఫర్ యూ టు రియలైజ్ that oh, this is happening to me and I need to get out of it and do something different is such a big move, because years together women lose, like either it's such a important person in their life elpote, though the kids are successful, that's a void which no one can fill. It's like ఏమన్నా కూడా it's ఇప్పుడు యాక్టింగ్ అవసరమా అన్నట్టు కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ మా అత్తమ్మ ఐ రిమెంబర్ ఈ అన్నీ అయిపోయాక she wore some colorful saree and in general she was wearing a colorful saree. Some people came home, they were like ఇప్పుడు ఇలాంటి బట్టలు వేసుకోవచ్చా? I'm like, మనం ఏ జనరేషన్లో ఉంటున్నాము? వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్ టు అవర్ మదర్స్ మ్యాన్? ఐ మీన్ ఇప్పుడు కూడా ఇంకా ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారా సొసైటీ అంటే? ఇట్స్ లైక్ అన్బిలీవబుల్ సమ్ టైమ్స్. అండ్ ఇట్స్ సచ్ ఎ, ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ యువర్ కరేజ్, బికాస్ that's what everyone needs to do. I mean, that's what we tell in Million Moms. Find out an outlet. Just go. Don't get stuck there, because in that, అది ఎంత డీప్ అయిపోతుంది అంటే, you will never be able to come out of it. Especially that grief is overwhelming and it will kind of bury you in there unless you get out and do something so brave. It was also a sort of weaning అండి for him. ఎందుకంటే he was too attached to his father. చాలా ఎమోషనల్ అయ్యేది. And he was very scared of me also. మళ్ళీ అమ్మకి ఏదైనా అయిపోతుందేమో. సో ఐ హ్యాడ్ టు బ్యాలెన్స్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. కొంచెం బయటికి రావాలి. ఇప్పుడు కూడా జాబ్ వదిలే అంటే ఐ విల్ నాట్ డూ దట్ ఎట్ ఆల్, బికాస్ మరీను మనకు కూడా ఓవర్గా ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయిపోతే ఇల్లు అనే అటాచ్మెంట్స్ ఎక్కువ అయిపోయిందని అంటే it will make you sick because I see it in my own house. ఏం చెప్పినా, మనం ఎంత చెప్పినా, ఎంతమంది కూర్చొని మాట్లాడినా, it will never help. They need to pick up some work. That's the only way where ప్రపంచంలోకి వెళ్ళి, you know, you'll be able to at least see some amount of normalcy. Oh my God, this is like really amazing, because after all it is your life, one life అన్నమాట. ఏమైంది, I have done justice to my family, I have done everything what I have to do అన్నది. Then let me also do what I want to do, and whatever chances I get, let me get it. When opportunities come, నేను ఎత్తుకుంటూ పోతలేను, వచ్చినప్పుడు let me do it and let me make my family also proud అని అనిపిస్తుంది. ఒక్క మాట I ask them, మీకు ఏదైనా ఉందా, నీకు should I take it up అని అంటే, వాళ్ళు they didn't have అనమాట. They also gave me the freedom. So my daughter-in-law and son. amazing. It's such a beautiful thing to, like, it's a big thing. So meer etla, what do you do for your health other than work కాకుండా health కి ఏమైనా specific గా do you dedicate some time? Do you want to share your story? Of course. నేను చాలా లావు ఉంటుంది. ఎట్లా అంటే నన్ను మొద్దు అనే నాకు పేరు.
అనమాట. నాకు గీత అక్క అని అనేది అనమాట. చాలా మంది ఈవెన్ మై కజిన్స్ నౌ దే కాల్ మీ గీత అక్క. దే డోంట్ కాల్ మీ గీత బికాస్ ఐ వాస్ వెరీ ఫ్యాట్ అండ్ ఐ యూస్ టు లుక్ బిగ్ అనమాట. మొద్దు, ఫ్యాటీ అన్ని పేర్లు అనమాట. దీనికి ఏమి చదువు రాదు, అది రాదు, ఇది రాదు అనేసి. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒకసారి ఒక ఐ మీన్ అస్ట్రాలజర్ని తీసుకొని వచ్చి కూడా ఈ పిల్ల ఇంత లావు అవుతుంది, దీనికి పెళ్ళి ఎవరు చేసుకుంటారు పెళ్ళి, దీనికి మొద్దు, చదువు రాదు, ఈ పిల్లని ఏం చేయాలి చెప్పండి అని దాని జాతకం ఎట్లా ఉంది చూడండి అని కూడా చెప్పినారు అనమాట. అట్లా అడిగినారు. అట్లా అటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ఐ కెన్ నెవర్ ఫర్గెట్ అనమాట. అండ్ దెన్ అఫ్ కోర్స్ ఇఫ్ యూఆర్ ఫ్యాట్ ఈవెన్ వెన్ యూ కమ్ అవుట్ కాలేజెస్లో కానీ ఎక్కడైనా స్కూల్స్లో కానీ డెఫినెట్లీ యూ ఆర్ అలూఫ్, దే వోంట్ టేక్ యూ ఇన్ దియర్ గ్రూప్స్ అండ్ ఆల్ దట్. అదంతా ఐ ఫేస్డ్ అ లాట్ అనమాట. తర్వాత కూడా ఆఫ్టర్ పెళ్ళి అయినాక వీడిని ఫీడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ హ్యాడ్ టు ఈట్ అ లాట్ అనమాట. ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు నాకు తినలేకపోతే నేను ఐ వాజ్ హ్యాడ్ వామిటింగ్, నాజియా ఉన్నింది. ఫీడ్ చేసేటప్పుడు ఐ వాజ్ రియలీ ఈటింగ్ అ లాట్, వీడికి న్యూట్రియన్స్ పోవాలా అనేసి. అప్పుడు మళ్ళీ లావ్ అయినాను అగైన్. ఐ స్టార్టెడ్ పొట్ట ఎంత పెద్దగా అవుతుంది, ఇంత లావు ఉన్నావు, ఎట్లా తక్కువ అవుతుంది అది ఇది అనేసి నాకు అది నడుస్తూనే ఉందన్నమాట. సో ఐ వాంటెడ్ టు షో ఇట్ దట్ ఐ క్యాన్ కమ్ డౌన్ అని. అండ్ దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ లిటిల్ కొంచెం 4-5 దోశలు తినే మనిషి. అండ్ దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఈటింగ్ 2-3 అంతా కొంచెం. దెన్ ఐ వెంట్ ఇన్ టు వాటర్ థెరపీ. కొంచెం నీళ్ళు తాగడం బిఫోర్ బ్రషింగ్ టీత్, ఆ నీళ్ళు తాగడం అవన్నీ కూడా కొంచెం హెల్ప్ చేసింది. అండ్ స్మాల్ ఎక్సర్సైజెస్, రేడియో బాగా పెట్టుకుంటారు వంటింట్లో, రేడియో పెట్టుకునేసి ఐ డూ అ లాట్ ఆఫ్ యూనో యాక్షన్స్, కాలు మూవ్ చేయడం, చేయి మూవ్ చేయడం ఇట్లా. అండ్ కావాలని కింద కూర్చొని కొయ్యడము, లేవడం, బికాజ్ నౌ వి ఆల్ యూస్ టు దిస్ నైఫ్ ఎక్కువసేపు నిలబడి చేసే వరకు యూ గెట్ లెగ్ పెయిన్ అండ్ ఆల్ దట్. సో కూర్చొని లేవడం అవన్నీ. అండ్ దెన్ గోయింగ్ ఫర్ వాక్స్. You are like our ideal mother. అసలు స్వింగింగ్ ఎక్సర్సైజ్ వితౌట్ డూయింగ్ 100 స్వింగ్స్ ఐ విల్ నెవర్ గో అవుట్ అనమాట. అది కూడా దట్ ఈస్ ఆల్సో ఈజీ అనమాట. అండ్ వీడు కూడా చేసేది అప్పుడు, వీడు కూడా చెప్పేది పొట్ట తక్కువ అవుతుందిరా, నన్ను కూడా అందరు అట్లనే అనేది, నువ్వు కూడా తక్కువ అవుతావు చూడు అని వీడికే అనేది అనమాట. నౌ ఐ వోంట్ అలౌ మై సెల్ఫ్ టు గ్రో ఫ్యాట్ అట్ ఆల్ బికాజ్ ఐ నో వాట్ ఐ హియర్. ఇప్పుడు ఎట్లా సన్నగా ఉన్నావు, అదే ద సేమ్ పీపుల్ ఇట్లా మెయింటైన్ చేస్తున్నావు అంటే నేను మెయింటైన్ చేసేది ఏం లేదు, కానీ జస్ట్ ఫాలెన్ ఇన్ ప్లేస్ అంతే. It's fallen in place because it's your belief. You wanted to do it. చేయాలన్నట్టు చేయొచ్చు. సో దానికి మీరేం జిమ్కి వెళ్ళలేదు, మీరు ఎవరు పెద్ద ట్రైనర్స్ని పెట్టించుకోలేదు, ఏం లేదు. బట్ జస్ట్ ఇన్ యువర్ కిచెన్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్. మీ డే టు డే లైఫ్లో మీరు యాక్టివిటీని ఇంక్రీజ్ చేసి పొద్దున్న లేసి ఐ ముగ్గేస్తానమాట. బికాజ్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్ వుడ్ సే, నీకు పొట్ట పోతుంది చూడు, ఇంట్లో నువ్వు ముగ్గేయి, ఎవరితో వేయిపియకు, నువ్వే వేయి అనేసి. సో పొద్దున్న లేసి తూడ్చేసి ముగ్గు వేస్తాను నేను. యాజ్ అ రిచువల్ ఐ డూ ఇట్. ఈవెన్ ఆ లేటర్ తర్వాత పని మనిషి వచ్చి చేసినా కానీ మార్నింగ్ ఐ ఫినిష్ దట్ అనమాట. అది రిజిడ్గా ఉండిపోయింది. రైట్ ఫ్రమ్ మై స్కూల్ డేస్ ఐ బిన్ డూయింగ్ దట్. సో అవి కూడా దట్ ఆల్సో హెల్ప్ మీ అ లాట్ టు రిడ్యూస్ మై వెయిట్. and the satisfaction which comes from doing a ritual. అంటే it's such a powerful ritual. మన ట్రెడిషన్లో ఆల్రెడీ ఉంది, బట్ వీ లీవ్ దాట్ అండ్ ఇంకేదో చేద్దామని ట్రై చేస్తూ ఉంటాం. బట్ దిస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ మేము ఇదే చెప్తాం అనమాట. పెద్ద ఏం అవసరం లేదు, ఇంట్లోనే యాక్టివిటీ పెట్టుకున్నా మస్తు అవుతుంది, సరిపోతుంది అని. యూ సా హర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, రైట్? Did you remember as a child? For me, mom's always beautiful. She's always like that. So I never see a difference in her or anything. But one thing I've always seen is early morning ritual. Morning 4 o'clock she's up. And no matter what, there are only few days when she's sick that she's half an hour here and there. 4 o'clock she's up, lights are on, muggestadi, and then illanta mundu tudchedi baga. Ippudu I think she's not. Yeah, I do it. So she does all the housework and everything is set. It feels like home. So early morning, even if I don't get up early morning, whenever I get up, I know that the house has been like that because mom's there. It's airy, lights ostuntadi, puja room on untadi, there'll be agarbatti smell, there'll be muggu, and it feels like the start of the day. So that has always been there, and that is something that I think I'll eventually imbibe because I think I'm used to that feeling of mom getting up and doing that. I think that's what kept her active so far. That's her routine.
అది ఐ ఫీల్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్స్ కిక్ లే లే అని తనలేదనమాట, ఆడపిల్లలే లే లేసి అని. సో ఐ ఫీల్ గిల్టీ ఇఫ్ ఐ డోంట్ గెట్ అప్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అండ్ డూ సచ్ థింగ్స్. అది అట్లనే ఉండిపోయింది ఇయర్స్, సో మెనీ ఇయర్స్. ఓ మై గాడ్, ఎప్పుడు క్లాస్ 8ల నుంచి అనుకుంటాను నేను I had to do. Very nice. And నాకు even during pregnancy I didn't have any problem. He was just an normal delivery. Whereas my sisters and all of them had cesareans. నాకైతే with normal delivery అయింది అనమాట. You were very active throughout the pregnancy. Yes, I was active throughout my pregnancy also. So how did you feel normal birth when you held him in your hands? He was just 2.95 average Indian weight. And I was really happy. నాకు all that you went through, like నాకు nausea ఉన్నింది 9th, just before he was born also. I was vomiting, I couldn't take in anything. అప్పటికీ అందరు అనేది అనమాట. అదే చాలా మంది, మెనీ పీపుల్ విల్ టెల్ సో మెనీ థింగ్స్, బట్ వీ షుడెంట్ టేక్ ఇట్ సో సీరియస్. ఆ టైంకు బాధ అనిపిస్తుంది, దాని తర్వాత ఐ థింక్ విల్ హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. Right. వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ దట్ నెక్స్ట్ మూమెంట్ ఆల్సో, వీ హ్యావ్ టు ఎంజాయ్ ద నెక్స్ట్ మూమెంట్ ఆల్సో. నువ్వు ఏం తింటలేవు, వాంతులు చేస్తున్నావు, వాడికి ఏమీ ఉండదు, అంటే వాడికి బ్రెయినే పెరగదని అనేది. వాట్ ఫియర్స్ ఐ హ్యాడ్. ఓ మై గాడ్, ఏది తిన్నా కానీ వాంతి చేసేది అనమాట. అన్నంలో నీళ్లు పోసుకొని ఉప్పు వేసుకొని పొద్దున్న అదే తీసుకునేది. దట్ వాజ్ మై ఓన్లీ డయట్ త్రూ అవుట్ మై ప్రెగ్నెన్సీ. నథింగ్ ఎల్స్ ఐ కుడ్ టేక్. ఏదైనా వాసన వస్తే కూడా ఐ వుడ్ జస్ట్ క్లోజ్ ద డోర్ అండ్ బీ ఇండోర్ అనమాట. అట్లా ఉండి లాస్ట్కు వాడికి ఫీడింగ్ అప్పుడు మాత్రం ఐ సా దట్ మెనీ న్యూట్రియన్స్ వెంట్ టు హిమ్ అనేసి. సో మనకు ఇది తింటే అది తింటే అని అంటారు కదా, దే ఆర్ ఆల్, ఐ మీన్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ ద బ్యూటీ అబౌట్ ప్రెగ్నెన్సీ ఈజ్ మనల్ని ఎంత భయపెట్టిస్తారు. చాలా ప్రెగ్నెన్సీలో మనకి మోస్ట్ ఏంటంటే బేబీ విల్ గ్రో, నో మ్యాటర్ వాట్, బేబీ knows what it has to take. The infant knows very well, the fetus knows very well ఏం న్యూట్రిషన్ కావాలనేది తీసుకుంటుంది. ఏమైనా ఉంటే మదర్ ఎఫెక్ట్ అవుతారే తప్ప బేబీ విల్ బి పర్ఫెక్ట్లీ ఫైన్. బట్ మనం అంతా ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీ టైం నుంచి ద హోల్ ఫోకస్ విల్ బి ఆన్ ద చైల్డ్. వి థింక్ అరే బేబీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, అది అవుతుంది, ఇది అవుతుంది, ఇది చేయి. ఐ వాజ్ విత్ ఆల్ మై యాక్టివిటీస్. అండ్ మోర్ ఓవర్ వాళ్ళ నాన్న వచ్చి హీ వాజ్ వెరీ పర్టికులర్. నాకు కొడుకే పుడతాడు అంటే ఇది స్కానింగ్ గినింగ్ అక్కర్లేదు అస్సలు. హీ నెవర్ వాంటెడ్ మీ టు గో ఫర్ అ స్కాన్ ఆల్సో. అందరూ భయపెట్టించేది, ఇంత వాంతులు చేస్తుంది, ఎట్లా ఉన్నాడు ఏందో ఒక్కసారి చెక్ చేయాలి. లేలే నాకు కొడుకే పుడతాడు అనేసి ఒక పాజిటివ్ ఫీలింగ్ ఆయనకు. తర్వాత వాడు క్రియేటివ్గా ఉంటాడు. సో యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ మ్యూజిక్ క్లాసెస్, యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ పెయింటింగ్. అది నాకు అన్నీ వచ్చు అని అంటే నన్ను తీసుకొని అక్కడ వాంతి చేసేది, ఇటుపక్క పెయింటింగ్ చేసేది. వాళ్ళందరూ తిట్టేది, ఏం సార్ ఇట్లా తీసుకొని వస్తున్నారంటే లేలే నా కొడుకు కూడా రావాలి పెయింటింగ్, అప్పుడే ఇది బ్రష్ పెయింట్ ముట్టుకుంటుంది అనేసి మ్యూజిక్ క్లాస్ తీసుకొని పోయేది చేసేది అనమాట. ఐ థింక్ ఐ డెంట్ టీచ్ ఎనీథింగ్ టు హిమ్ అండ్ జస్ట్ ఆర్ట్ కేమ్ న్యాచురల్ టు హిమ్. అండ్ మ్యూజిక్ కూడా హీ హ్యాస్ అ వెరీ గుడ్ హ్యాండ్ అట్ ఆల్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఏది ఇచ్చినా కానీ he used to play the mouth organ, he used to play the keyboard, and then tabla బాగా tablaలో వాడు ప్రైజెస్ కూడా వచ్చినాయి వాడికి. ఫ్లూట్ ఉండేది, ఫ్లూట్, గిటార్ అన్ని. Just dabble around. I don't that have was, a big knowledge about anything. No, but you know at least how an instrument plays. Yes. A music sense, art sense anta, I think it was because of my husband's force during pregnancy and అనిపిస్తుంది నాకు. Otherwise I would have just been vomiting and sleeping and been very inactive. I had a very proactive pregnancy in spite of all the sickness that I had. Oh my god, you guys are such an inspiration. It's like unbelievable. And this is what we tell, but atla natural ga you have done all of it like 20-30 years back. Amazing అండి. అది నాకు ముగ్గేసే భార్యనే వస్తుంది, నా కొడుకే పుడతాడు హెచ్పిఎస్నే వేస్తాననేదంట పెళ్ళికి ముందే. అయితే వాళ్ళ అమ్మమ్మ వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు ఈ కాలంలో ఎవర్రా ముగ్గేస్తారు, నువ్వు చూడు నాకు ముగ్గేసే భార్యనే వస్తుంది చూడు అని. అంటే మనం అనడం తోటి కూడా ఉంటుంది అనమాట. దోస్ యూ కీప్ థింకింగ్ పాజిటివ్ and that becomes a belief system, and that is what will create a human being finally. And we don't realize the power of our thoughts. Mana Really, prati thought it has చాలా ఉంటుంది. amazing. So how do you see that playing out? You felt gifted right from childhood. It was easy for you, or No, so
it became a burden later. I was wondering whether I have to live up to my dad's expectations or just do whatever I want to do. But I think they let me go. What happened later was a lot of jealousy cropped up because of these awards and all this. Intolerance. And my mom will keep talking to everybody about all this. He's creative, he's creative. he's Obviously, creative. and the beautiful thing. Yeah, she is really over the top of the For your mountain. mom, ఇంకంతకు I మించి keep ఏం telling her కావాలి? don't talk much about it. కాకపోతే ఏమైతుందంటే lot of people don't take it well. So that I used to face in the childhood also. So that made me even more silent. But eventually I let the work speak. For me, it is self-satisfaction more importantly. To actually do some piece of work. Now, if I go there and paint, I feel happy, I feel satisfied. That day is very productive. And I think that is what I yearn for more than the appreciation from other people. That's also there. To be But it honest, doesn't matter. doesn't matter much. So that's what happened, and more or less it was imbibed eventually like that. But these guys have always encouraged. These guys have always been saying nice things about it. It was so failures were little tough to handle for me because I didn't want to disappoint them. But later I realized it's a part of life. When failures happened, I used to sit and talk with mom and dad. They also used to tell me that we never wanted you to succeed or fail. We wanted you to be creative. So when that conversation happened, then I realized that it's okay. I can go ahead and make mistakes. So it's important to have communication. Like when you're feeling low about something, better go and talk to your parent directly. Yeah. I always used to talk to mom very openly about everything. Dad a little lesser because always a father and son this thing is there. But again, I myself opened up with dad later years. So communication was much better than other households on average what I saw. So I would tell everything to my mom and dad. So that was there. Anything else you want to share about yourself? The transition from director to actor, it's such a big thing, right? And No, that was accidental. accident. Apparently, Chinnappudu I wrote a letter that I wanted to be an actor. I didn't చిన్నది know అది that. ఇంకా ఉంది అనమాట. I didn't know I wrote that. I want to act Recently in I saw. films and I Wow. Recently I saw that. So I didn't know how that happened because I consciously never wanted to be in front of the camera at all. Kakapote, every time I tell the actor what to do in case of something, they used to tell me that you're acting well. So that's when Vijay said, "Arey nu jeyalra edo okati adi idi" ani cheppi. I never took them seriously. It was because of Nagashwin, because he was a senior. He somehow saw that Sangeetam Garu's thing in me. He said, "You can do it." I said, "I've never done this, man. I don't want to spoil your film." He said, no, just do it. It's okay. Chill and chana melle maatladtaru Nagashwin. He said that, and one day I just went ahead and did it. After that, Vishwaksen happened to see me on set and he said, "You act well, you should act in one project. I'm making one film called Falukna Mother. It's a remake of Angamali. What do you want me to play?" I cop, and I can't play shit. Then I had to push him away finally, and aina mondod anamata. So he never takes no for an answer. He'll come to your house even in midnight, knock your door, keep pestering you till you have to call the police or you have to sort shit out with him. So finally I said, okay, I'll play it, and then we did it, and I don't regret that decision at all. So it's fun actually. Now I don't think in the industry there's any compartmentalization like a filmmaker or an actor. I think eventually I would want to do cinematography because cinematography is something I always appreciated, but I still am learning lighting. So eventually I will learn lighting and do cinematography, probably for a short film if not a feature. And I will always edit. If I was talking to a couple of my director friends in the industry that if ever they want a second opinion on their edit, I would love to edit also. So I always want to keep myself in the creative field, not just stay on the hierarchy saying I'm a director, I will not step out from here, because eventually you'll fade out, then you'll have to take up different things. That's life, I guess. Yeah, that's part of life. And most important thing is our creativity and edaithe my daddy he had that thought even before you were born. Yeah, You're that living helped, up to yeah, it that every helped. single day. Somehow it helped, Yeah, because then you're not having that ego and ace. Because at the end of the day, it doesn't matter. Before Pelli Choopulu, I was ready. I think Pelli Choopulu ainanka kuda when I was struggling for money, I was doing graphic design work online. So I was doing posters for other people's films and all that. I have absolutely no qualms about it. So I told her also, if Pelli Choopulu fails, we'll go to Chennai and I'll do ad films or whatever.
Even now, there's the same thing. I heard it from this actor called Vijay Sethupathi from Chennai, that he is ready, even if his acting career fails, that he'll sell tea. So that's how we have to be. Like, I don't Exactly, really exactly. matter. Even for Million Moms, you know, we talk to a lot of people, but to share their own journey, it doesn't take much, because, you know, as an actor or a director, you guys have much bigger reach. Yeah. మేము ఎంత మొత్తుకున్నా కూడా వీఆర్ సోషల్ వర్కర్స్, వీఆర్ వర్కింగ్ అండ్ వీఆర్ వాట్ వీ టెల్ డజంట్ మేక్ అన్ ఇంపాక్ట్, బట్ పీపుల్ లైక్ యూ వీల్ సో మచ్ పవర్ ఆన్ అ లాట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్. Somehow it's influencing. ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ పీపుల్. అంత బ్యూటిఫుల్ పవర్ని యూస్ చేసుకోకుండా you think you don't want to give out, you don't want to talk to people, it won't help, right? And the least that you can do is you just have to talk. True. And I'm so glad you guys are giving this to us and No talking worries, your inside out. Like, you're not faking anything. You're just speaking things as it is, because this is what the world needs to know. Because this is what all of us are putting mass, not just as manam ippudu actors avalsina avasaram ledhu. Even in our life, when we are meeting people, we are wearing masks and we don't want to show our vulnerabilities. So both of you are famous, kada, when you go out or when you meet people. How do you handle it? I really like it to a certain extent. After a while, it gets to your head. And తర్వాత I get bored of it, and I generally try to make conversation. Because when I went to National Awards, I saw one very prominent actor. He asked the person to put down the camera and he said, "Have a conversation with me." Wow. This you won't remember. So that selfie you will delete, but have a conversation you will remember, he said. So I try to make conversation with maximum number of people I Wow. take pictures with. Depends on what occasion. My mom has fun. So she's teasing them and playing around with them. She goes to that. Her thing is, మరీ ఎక్కువ ఫేమస్ ఉంటే పర్వాలేదు, మధ్యలో ఉంటేనే ప్రాబ్లం. సో మధ్యలో ఎటు కాకుండా ఎక్కడో చూసినట్టు ఉంటుంది మమ్మీని తప్పితే గుర్తుకు రాదు కాబట్టి. ఎక్కడ పోయినా కానీ అరే ఎక్కడనో చూసినట్టుందండి. మొన్న కూడా నేను చెన్నైలో ఒక షాపింగ్ సుందరి సిల్క్స్ అని ఒక షాప్కి పోతుంటే బయటకు వచ్చేటప్పుడు మై సిస్టర్ వన్ యూనో ప్రెగ్నెంట్ గర్ల్, ఫుల్ ప్రెగ్నెన్సీ అనమాట, షాప్ లోపలికి పోతుంది. ఐ జస్ట్ సెడ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అని అన్నాను. ఆమె మళ్ళీ నన్ను ఇట్లా చూసేసి, ఐ విష్డ్ బికాస్ ఐ సా హర్ ప్రెగ్నెంట్, నన్ను ఇట్లా చూసేసి ఈవెన్ ఎక్కడనో చూసినానా అని అనింది అనమాట. దెన్ మై సిస్టర్ ఇమీడియట్లీ చెప్పింది, షీ స్టాప్ బై అండ్ షీ సెడ్ ఫిదాలో చూసి ఉంటారండి. ఐ కాన్ స్టాండ్ అండ్ టెల్ ఎవ్రీవన్ నేను ఫిదాలో చూస్తానండి అనేది. సో షీ గోస్ అండ్ టెల్స్, నేను మీ చుట్టంని మీకు గుర్తులేదా నేను ఎక్కడున్నాను, ఎట్లయితే నేను మీ ఫంక్షన్స్కి రాను అంటే వాళ్ళు అలుక్కుంటూ వెనకాల వస్తారు. నేను ఎక్కడనో చూసినానని పాపం వాళ్ళు గుర్తుపట్టలేదు, ఎందుకంటే అంత ఫేమస్ కాదు ఇది, మధ్యలో ఇది ఎక్కడనో చూసినాను. ఎంత ఫెమిలియర్ ఫేస్. మీరు పెళ్ళికి వచ్చినారండి, ఈ పెళ్ళికి వచ్చినారా, ఆ ఊరా ఈ ఊరా ఇది ఎక్కడ అంటే ఎట్లా మీరు ఆలోచించుకోండి. మీరు నన్ను అంత తొందర మర్చిపోతాను, ఇంత ముసలిది నేను గుర్తుపెట్టుకున్నాను, మిమ్మల్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోలేరా? నేను ఇంకా రానండి అని సీరియస్గా షీస్ యాక్టింగ్. ఆయన ఫీల్ అయిపోతున్నాడు, అరే ఏందబ్బా ఇట్లా చుట్టాలు మర్చిపోయినాను అని. ఎక్కడ సారీ అండి ఎవరండి గుర్తుపట్టలేదండి అని అంటున్నాడు ఆయన. I told her, అమ్మా నువ్వు పోయి చెప్పాలి, లేకుంటే నేను రాత్రి నిద్ర పట్టదంటే ఏం కాదు అనేసి వచ్చేస్తుంది. So she's a naughty. And the best part about this whole thing is my wife doesn't call her అత్తమ్మ, she calls her auntie. ఎప్పుడో చెప్పినాం అత్త అని పిలవదు, ఇప్పుడు ఊరంతా అత్త అని పిలుస్తుంటే she'll get jealous అనమాట. Lot of girls come and say అత్త, నేను ఇట్లా అని చూస్తుంటే అత్తమ్మ. ఒక పిల్ల అయితే మా అపార్ట్మెంట్ లో హాయ్ అత్తమ్మ అంటది, నేను హాయ్ బాను అంట. ఓ she gets brushed అనమాట, her day is done. హాయ్ అత్తమ్మ అని అంటే నార్మల్లీ ఈవెన్ మై స్టూడెంట్స్ దే డోంట్ కాల్ మీ మ్యామ్, చాలా తక్కువ పిలిచేదనమాట. అమ్మమ్మ, అమ్మ, తర్వాత ఏ గీత, అట్లనే ఆ ఫ్రీడమ్ ఉంది అనమాట. బికాజ్ మై సబ్జెక్ట్ ఇస్ వేర్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ దెమ్ ఫ్రీడమ్ అండ్ గెట్ ద వర్క్ డన్ అట్లా. సో ఐ గివ్ దెమ్ అ లాట్ ఆఫ్ లిబర్టీ ఇన్ సర్టన్ ఏరియాస్, అంటే మరీను అంత రిజిడ్గా ఉండకుండా. అని ఇప్పుడు ఈ నిన్న కూడా ఎయిర్పోర్ట్లో ఒక ఆమె వచ్చి వెనక నుంచి వాళ్ళ హస్బెండ్తో బెట్ వేస్తుంది అనమాట. ఆమె ఫిదాలో యాక్ట్ చేసింది అనుకుంటా, నేను ఆమెనే అనుకుంటాను. వాళ్ళ హస్బెండ్ లేదు అని, లేదు 1000 రూపీస్ బెట్ అనేసి మాట్లాడుకున్నారు. మళ్ళీ సరిపోయి మాట్లాడరాదు, అంతగానం నువ్వు బెట్ అని అంటున్నావు కదా, 1000 రూపీస్ ఇస్తాను నువ్వు పో. ఆమె అయితే 1000 రూపీస్ ఇస్తాను వచ్చింది, ముందుకు వచ్చి నన్ను, మేడం మీరు ఫిదాలో యాక్ట్, అవును 1000 రూపీస్ తీసుకోవాలని అతనే నన్ను ఇట్లా కాలేజ్. She's listening to all this.
అప్పుడప్పుడు నేను చెప్తూ ఉంటాను మేడం, ఎవరైనా చూస్తే కూడా అరే వాడు నన్ను చూస్తున్నాడు వాడిని గుర్తుపట్టినాడు అని చిన్నపిల్లల ఎగురుతుంటుంది అనమాట. సో షీఈస్ నాట్ ఈ లైక్ దట్. రీసెంట్లీ వెన్ డాడ్ వాస్ దేర్ ఆల్సో ఐ టుక్ నానో కార్ ఒకటి ఉంటే నాకు, నేను షాపింగ్ పోయి మమ్మీతో వస్తే అరే ఒకసారి నేను పార్కింగ్ చేస్తాను. నీకు రాదు కదా గేర్ వేయడం రాదు కదా అది ఇది అంటే లేదు ట్రై తీసుకొని స్ట్రైట్ ర్యామ్డ్ ఇట్ టు పిల్లర్. పిల్లర్కి ఇట్లా గుద్దేస్తే నేను ఇట్లా షాక్ అయిపోయి ఇట్లుంటే షీఈస్ టెలింగ్ మీ బాగున్నావారా అంత ఓకేనా అని అడుగుతలేదు. ఫస్ట్ డైలాగ్ ఈజ్ రే డాడీకి చెప్పకరా, కొడుకుకి ఏమైంది రే డాడీకి చెప్పకరా అంటే. సో నౌ ఫైనలీ విత్ హర్ ఓన్ మనీ she has one gallery of credit cards. So system is such that ఆమెకు అలవాటు అయిపోయింది లోన్ లేకుంటే పిచ్చిలేస్తుంటుంది మమ్మీ. ఏదో ఒక లోన్, ఫ్రిడ్జ్ లోన్ కట్టేసింది, టీవీ లోన్ కట్టింది, అన్ని లోన్ కట్టి ఇప్పుడు ఏదో ఒక లోన్ కట్టాలి కదా. నేను ఒక కారు కొందాం అనుకున్నా, ఎట్లా కొందాం అనుకుంటున్నా అంటే లోన్ కాదు అది కాదని ఫైనలీ షీ బాట్ హర్ ఓన్ కార్. నౌ షీ వాంట్స్ టు డ్రైవ్. ఐఎమ్ నాట్ లెటింగ్ హర్. You're not letting her. వాళ్ళు లేనప్పుడు తీయనా? So she does all this అనమాట. So actually I put CCTV cameras also to just check. So she went to Bali recently with her students. She had fun there. River rafting చేసింది, ఇంకెక్కడో రెసార్ట్ పోయి రోప్ క్లైంబింగ్ చీరతోటే చేసింది. మొన్న సెట్ మీద అందరిని పిలిపించి వాళ్ళని పని చేయనీయకుండా వాళ్ళతో క్రికెట్ ఆడిపించి నాకు ఫోటో మీద అక్కడ డిజైర్ సొసైటీకి పోయినప్పుడు యూఆర్ ప్లేయింగ్ అనమాట మధ్యలో బ్యాట్ బాల్ తోటి. సో వాడు క్యాచ్ 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 అని వేస్తుంటే క్యాచ్ పట్టుకున్నాను. నేను వేసేది నువ్వు పట్టలేకపోతున్నావు అంటే అందరూ అంటున్నారు చూడే ఎంత ఏజ్లో కూడా ఆమె పడుతుందని అంటే ఏ అని అంటే ప్రాబబ్లీ అందరితోటి ఒక ఆ మూమెంట్స్ ఎంజాయ్ చేయాలి ఉంటుంది. లైఫ్లో ఎంతో బాధలు ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి, పని ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటుంది. కానీ I feel that you have to live that moment to the fullest. My dad was also like that. He would have wanted us to be like this only. When he was ఆయనకి last few years he had a huge paunch, always had a huge belly, and he used to boast about his old days. నేను క్రికెట్ ఆడేది, రంజీ ఆడేది అది. He was a cricketer. And he used to tell me how to go front drive and all that. And I was never into cricket. So ఒక రోజు అన్నాను మీరు ఏం ఆడతారు ఊరికే ఎప్పుడు చూసినా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో క్రికెట్ ఆడేది అనేది అది. ఒకరోజు there was this corporate match. He took me పెద్ద పాన్ చేసుకొని he went లాస్ట్లో because of his physique they gave him the last bat. 6 sixes he hit in an over. Oh my god, because his style was so right. His style was right and he was doing technique was right and he was killing it. With the glazed ball, he hit 6 sixes. Wow. And I remember that feeling. And he came back, he pointed the bat at me. So I still remember that. That's life. Those moments is what you remember. So you have to, I think through them, I know that I will never be depressed. Even if it is there, it will be fleeting. Because I think it will always snap back and have fun in life. Awesome. So, మీరు మొన్న బాలి వెళ్ళినప్పుడు ఎర్త్క్వేక్ వచ్చిందని విన్నాం. ఎర్త్క్వేక్ వచ్చింది అసలు ఎట్లా అంటే ఏం ద నెక్స్ట్ నైట్ ఇట్ సెల్ఫ్ మాకు ట్రెమర్ అండ్ ఇట్ వాజంట్ స్మాల్ వన్. ఎట్లా అంటే ఐ కెన్ స్టిల్ ఫీల్ ఆ తెల్ల బెడ్షీట్ చూస్తుంటే నాకు అదే మూవ్ అయినట్టే అనిపిస్తుంది ఇప్పటికి కూడా. మూవ్ అవుతుంది ఎవరో నాకు ఎర్త్క్వేక్ అని అనిపించలేదు ఫస్ట్. నాకు ఎవరో రూమ్ లోపలికి వచ్చేసినారు అన్నట్టు ఏదో ఆ ల్యాంప్ షేడ్ అంతా ఇట్లా స్టార్టెడ్ షేకింగ్ అండ్ వాటర్ రిపిల్స్ అక్కడ పాండ్ ఉన్నది అనమాట. వాటర్ రిపిల్స్ లోపలికి వచ్చిందనమాట త్రూ దట్ డోర్వే. తర్వాత బయటకు వచ్చేసాం అందరు ద హోల్ దే ఎవాక్యుయేటెడ్ ద హోల్ హోటల్ అండ్ దే సెడ్ బయట ఉండమని చెప్పినారనమాట అందరినీ. పిల్లలతోటి బయట అందరూ ఒక్కొక్క రూమ్లో అనమాట. ఒక్క రూమ్లో మాత్రం 2 పిల్లలు ఉన్నారు, రానే లేదు బయటికి. అయితే వాళ్ళ కీస్ తీసుకొని ఓపెన్ చేసి బయటకు వచ్చేసినారు అందరు. తర్వాత అప్పటికప్పుడు డిసైడ్ చేసినాం అనమాట వెళ్ళిపోవాలా అనేసి. సో టూర్ మేనేజర్స్ తోటి అంతా మాట్లాడి చేసి వీ వాంటెడ్ టు గెట్ అవే ఫ్రమ్ దేర్ అండ్ గో బ్యాక్ అనమాట. బికాస్ ద హోల్ టీమ్ వాజ్ విత్ మీ, నా జిమ్మెదారి అనమాట వాళ్ళని తీసుకొని పోవడం. అయితే తర్వాత కొంచెం ఆగినాక ఎట్లనో అది సెటిల్ అయిపోయింది. వి డిడ్ంట్ వాంట్ టు గో బ్యాక్ ఆల్సో. మళ్ళీ సెటిల్ అయిపోయింది. పిల్లలు కూడా అట్లనే ఒకటే దే స్టార్టెడ్ ద హోల్ ఎపిసోడ్ బికేమ్ అ బిగ్ జోక్ లాగా నవ్వుకుంటూ చేసుకుంటూ మ్యామ్ ఒక్క రాత్రి ఉండి చూస్తామని, మళ్ళీ ఈ రాత్రి కూడా చూస్తాం నెక్స్ట్ నైట్ అనమాట. ఒక్క రాత్రి ఉండి వాళ్ళు చెప్పినాక నైట్
అదే ఆ నైట్ అంతా మేము ఆ ఫియర్ ఉనింది, ఎర్త్క్వేక్ వస్తుందేమో అనేసి. ఆ ఫియర్ని వీళ్ళలో ఎట్లా పోగొట్టాలా అనేసి ఐ వాజ్ రియలీ స్కేర్డ్ అనమాట. So మీరేం చేశారు? What did you వాళ్ళని ప్రాంక్ కాల్స్ చేయించిన, మ్యామ్ విల్ టాక్ టు యువర్ సన్, విల్ టాక్ టు ద CEO ఆఫ్ ఆ స్కూల్ అనమాట. మజాకా ఇది. బట్ ఐ జస్ట్ లెట్ దెమ్ గో. I said, yes, you make prank calls, you do whatever you want. We wanted to pass the night off. At So 3 to pass the night off, they called me and they said my mom's in a police station. I In got Bali. up from wherever I sat and I was like, what are you talking? Sorry అండి అదే నేను అంటుంటే ఇంకా మా మమ్మీ వెనక రే ప్రాంక్ కాల్ రా రే అని నవ్వుతుంది. సో ఐ వాజ్ లైక్ నువ్వు ఇంటికి రా చెప్తాను. So she is like a daughter now. She was a mother, now she is like my daughter. So like when you were a child, she let you do whatever you wanted. So now you should let her do whatever she wants. I want her to do I wanted to let her do what she wanted. I just hope that she's not overdoing work as a escapism from life's problems and all that. That shouldn't be the thing. Also, apart from that, I want her to enjoy. I think somewhere she feels guilty to enjoy, and I think she should let go of that guilt and enjoy. She should go back to painting. I want to travel the world. We've gone to Australia so far, Bali because of her cousin's wedding. She's gone. I want her to roam around the world and see different cultures because she's good at appreciating all that. So I think Amazing. That's such a wonderful wish. టీచింగ్లోకి వెళ్ళిపోయినాక ప్రాబబ్లీ ఐ పుట్ అసైడ్ ఆల్ మై అదర్ స్కిల్స్ అనమాట. మ్యూజిక్ కానీ పెయింటింగ్ కానీ ఐ జస్ట్ పుట్ ఇట్ అసైడ్ అండ్ ఐ వాంట్ టు సీ స్టూడెంట్స్ గ్రో. I want them to achieve something అన్నది. ప్రాబబ్లీ యాజ్ ఎ టీచర్ ఐ స్టార్టెడ్ థింకింగ్ దట్ వే. నాకు వాళ్ళు చేస్తుంటే, వాళ్ళకి ఇన్పుట్స్ ఇస్తుంటే ఎంతో ఆనందం అనిపిస్తుంది. వాళ్ళు చేసినప్పుడు ఐ ఫీల్ రియలీ హ్యాపీ. అట్లా రోప్ మీద ఎక్కడం కూడా చీరతోటి ఎక్కలేవని అంటే ఛాలెంజ్గా తీసుకొని చీరతోటే ఎక్కుతాను నేను ఎక్కి చూపించినాను అనమాట. సో ఇట్ వాజ్ రియల్లీ థ్రిల్లింగ్. Amazing. Such a wonderful lesson for a lot of us who don't know how to deal with life. ప్రతి చిన్నదానికి కుంగిపోతూ ఉంటాము. But to deal with so many phases and to take it in a very light way. ఏమవుతుందో అని భయపడొద్దు అని అనిపిస్తుంది. బికాస్ అంతలో టైం అయిపోతుంది అంతే. ఆ టైం ఉన్నప్పుడే యూ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్. ఇంకా నువ్వు ఊడ్చి తుడుస్తున్నావు, బోన్స్ అంతా అరిగిపోతుంది. బోన్స్ ఎట్లయినా ఓల్డ్ అయితే అరుగుతుంది. దానికోసం నేను ముందే ఎందుకు నేను అరిగిపించుకోవాలి. I think depression is overrated. It's boring. We should come out of it. Yeah, I know. అవును, కరెక్టే. అది That's what I learned from them. hope it really inspires a lot of mothers to come out of. Definitely అండి, బికాస్ యూ వోంట్ బిలీవ్, మాకు రాస్తారు కదా మదర్స్ రైట్ బ్యాక్. దే సే మేడం ఇందులో ఈ పాయింట్ నేర్చుకున్నాము, వీళ్ళు ఇది చెప్పారు, ఇది కరెక్ట్ మ్యామ్, మాకు కరెక్ట్ ఇది అనిపించింది, దీని తర్వాత మేము ఇది చేస్తున్నాం. దే రైట్ బ్యాక్ టు అస్, దే స్టడీ ద ఇంటర్వ్యూస్ బికాస్ దిస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ మదర్స్, సో దట్ దే హ్యావ్, వాళ్ళకి ఏం లేవు కదా ఇప్పుడు. లైక్ యూ డోంట్ హ్యావ్ దోస్ ఎగ్జాంపుల్స్ రైట్ నౌ, రైట్? ఇంత ముందు కాలం అంటే మూవీస్ ఉండేది, ఇప్పుడు ఉన్న క్రాప్ సీరియల్స్లో అంత చెత్త తప్ప ఏం లేదు. అండ్ దెన్ నో మూవీస్ విచ్ ఆర్ మేడ్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఎవరు చూపించట్లేదు. ఆల్ అవర్ మూవీస్ ఆర్ ఎండింగ్ విత్ లవ్ అండ్ మ్యారేజ్ ఇస్ ఎండింగ్, బట్ దట్స్ వెన్ ద యాక్చువల్ స్టోరీ బిగిన్స్. అన్లైక్ దిస్ లేటెస్ట్ ఈ 2 మూవీస్, మొన్న వచ్చిన 2 మూవీస్ తప్ప మనకు అసలు ఇండస్ట్రీలో వీ డోంట్ హ్యావ్ దోస్ వాల్యుబుల్ మూవీస్. మనలో మనకు బిలీఫ్ ఉండాలండి. అసలు పక్కింటి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో, వీళ్ళు ఏమనుకుంటారో అనేసి మార్క్స్ గురించి అంతా కూడా, సూసైడ్స్ అండ్ ఆల్ దట్, యువర్ ఫియర్ ఇస్ ఓన్లీ అబౌట్ ద సొసైటీ అనమాట. ఇఫ్ యూ కెన్ ఇన్స్టిల్ అ లాట్, వీఆర్ వెరీ స్కేర్డ్. ఇఫ్ వీ కెన్ గివ్ అ లాట్ ఆఫ్ సపోర్ట్ టు ద చిల్డ్రన్ అండ్ యూ బిలీవ్ దట్ దే విల్ డూ సంథింగ్. అందరు సక్సెస్ఫుల్ కావాలని, కంటెంట్మెంట్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ లైఫ్. Pressure is always there from all kinds of things, but nobody will remember you for more than 5 minutes in their life. Even if you're Gandhi, even if you're Hitler, అంతే. they have their own thing. Everybody has self-love, and I don't think people will remember you. So obsessing about somebody else's thoughts about you is a futile attempt. అది చాలా ఇది అవుతుంది. అంటే డిప్రెషన్లో వెళ్ళిపోవడము, నేను ఇంతే, నేను దేనికి పనికి రాను అన్నట్టు, అవన్నీ ఐ థింక్ దే విల్ బి అన్ ఆన్సర్ ఫర్ ఆల్ దట్ ఇఫ్ యూ లివ్ ద లైఫ్. Awesome. And you guys have been so real today on No, this thank you so much. interview. Thank you so much. Thank It you so means a lot. Thank you. Really means a lot. Thank you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Take up the 21 days challenge. Log into
www.millionmoms.in. For more details, contact 77024 911110.